Pope Francis kicked off World Day of the Poor in Assisi, the home of the Saint of the Poor. Before entering this basilica, known by the Franciscans as the Portiuncula, a group of participants gave the Pope a pilgrim's cloak and walking stick. He didn't choose this place arbitrarily. The Portiuncula is where St. Francis of Assisi found his vocation and gave up his wealth to live in poverty among the poor. He also started the Franciscan movement. There, the Pope listened to the participants' moving stories. Some shared what they do to help others, like this couple who moved to the peripheries in Paris in order to be with the poor. Others shared how they received help, like this man from Spain who was left unemployed during the pandemic. En ese momento, como a tantas otras personas en el mundo, me sorprendieron la pandemia y me quedé solo y sin empleo, en la calle. Durante varias semanas estuve durmiendo en la calle. Un sacerdote al que pedí ayuda me recibió con una sonrisa. Me miró y me dijo: te voy a ayudar. Quelli della Caritas hanno cominciato a aiutarmi quando hanno saputo del mio caso con i pacchi alimentari, un po' di aiuti economici che mi hanno permesso di tirare avanti in un modo dignitoso. Other homeless people shared how being helped by others led them to discover the faith. This homeless man from France was an atheist, but he decided to get baptized. And this Polish man rediscovered his relationship with God. Dziś czuję się wolnym człowiekiem, który patrzy na siebie i innych ludzi przez pryzmat Bożej miłości. Wiem, że czeka mnie jeszcze wiele pracy nad sobą. Wiem, że jeszcze nieraz będzie ciężko. A young Afghan woman told the Pope that she is very worried about her family and friends who are still stuck in Afghanistan. And this man who taught sociology in Afghanistan asked for help getting his children out of the country. از فامیل خودم 4 پسرم 2 پسر و 2 دخترم اونجا ماندن که اونا مخفیانه زندگی میکنن. The Pope was moved by the testimonies and listened very attentively. Giornata dei poveri. Grazie ai poveri che aprono il cuore per darci la loro ricchezza e guarire il nostro cuore ferito. Grazie per questo coraggio. The Pope also thanked those who help people in need, but he urged more people to join the cause. È tempo che si aprano gli occhi per vedere lo stato di disuguaglianza in cui tante famiglie vivono. È tempo di rimboccarsi le maniche per restituire dignità, creando posti di lavoro. È tempo che si torni a scandalizzarsi davanti alla realtà dei bambini affamati, ridotti in schiavitù, sballottati dalle acque in preda del naufragio, vittime innocenti di ogni sorta di violenza. The Pope listed a number of situations of poverty that affect all kinds of people. È tempo che cessino le violenze sulle donne e queste siano rispettate e non trattate come merce di scambio. È tempo che si spezzi il cerchio dell'indifferenza per ritornare a scoprire la bellezza dell'incontro e del dialogo. È tempo di incontrarsi. Se l'umanità, se noi uomini e donne non impariamo a incontrarsi, andiamo verso una fine molto triste. It was not a formal event. The Pope listened to participants, prayed with them, and blessed them. Pope Francis encourages Catholics to organize events like this one in every city in the world.